एक बार दसोगे शाही थोड़ी जी पीछे फोटो करा देगा। इधरले पासे फिट करा दें हवा वाले पासे। पीछे सारी अच्छी जगह बहुत।
Would Sanji talk about the inner sights and sounds like Master Kripal used to do? जिस तरह से महाराज कृपाल अंतरी दृश्यों और आवाज़ों की बातें करते थे, बताते थे उनके बारे में, क्या आप उस तरह से हमें अंदर की आवाज़ें और रोशनियों के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे महाराज जी अंदर की आवाज़ें और अंदर की रोशनी के बारे में बातें किया करते थे, बताया करते थे, क्या आप उस तरह से हमें अंदर की बातें बताएंगे? परम पिता परमात्मा साधन कृपाल के चरणों के विच नमस्कार है, जिन्होंने सानू आपकी याद में बैठने का मौका दिता है, आपका जश करने का मौका दिता है. Salutations unto the feet of Supreme Father, Lord Almighty, Sound and Kripal, who have given us the opportunity to sit in their remembrance and do their devotion. हाँ मैं अंदर बारे काफ़ी सत्संगां दे विच बोलिया होया है. स्वामी जी महाराज की बाणी के उत्ते भी, गुरु नानक की बाणी के उत्ते भी मैं आशा करता हूँ आप संत बाणी मैगजीन जरूर पढ़ा करें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए. सच तो यह है कि संत मत जो भी बात करता है उनका निशाना हर एक बात का अंदर वास्ते ही होता है. बाहर तो सिर्फ मसाला देने वास्ते ही बोला जाता है, मसाला ही दिया जाता है. I have talked about the inner sights and the sounds a lot in many of my talks, in many of my satsangs. Many times I have commented upon Swamiji Maharaj's Bani, many times I have commented upon Guru Nanak's Bani, and in those satsangs, in those talks, a lot has been said about the inner sights and the sounds. You should read the Sant Bani magazine because most of those talks are published in the magazine, and by reading those magazines in which you will find those talks, you will be convinced, you will be satisfied. As a matter of fact, whatever the Master tells us, whatever the Master speaks, he always talks about the inner sights and the sounds. He gives us the outer examples so that we may follow that what the inner sights and the sounds are like. But whatever he tells us, his goal is, his indication is always towards the inner things. कल सत्संग के अंदर गुरु नानक की बाणी के सत्संग सीगा, फिर औरा मछली दृष्टांत दिते गए सी, लेकिन जो गुरु नानक का सानू समझाउण सी वो यही सीगा कि जिस तरह नदी आपके सोने तो विछड़ी हुई सही सबबी समुद्र जाके मिलती है, इसी तरह आत्मा जो है आपके सोने परमात्मा तो विछड़ी हुई शब्द के जरिए शब्द के सवार होके ही उस परमात्मा नाल मिल सकती है. Yesterday in the satsang I commented upon Guru Nanak Dev Ji's Bani, and in that satsang the example of the bumblebee, the example of the tears, the fish and the river was given. But the real meaning or the real thing which Guru Nanak Sahib wanted to explain to us was that just as only with the grace of God Almighty the separated river goes back and merges into her origin, into the source from where it came out, in the same way our soul, which is also separated like that river, can go back to her origin, can go back to God Almighty only if God Almighty showers His grace upon our soul, and only by riding over the Shabad can our soul go in the inner planes and finally back to the real home. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬੁਖਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ
गड्ढे विच गिरदा होया, कोई थोड़ियां जिहियां ठोकरां नहीं वो खांदा गा, बड़ियां ही ठोकरां खा के फिर ही जाके किते सवाद ना पता नहीं कितना सफर तय करदा है, जाके आपदे समुंदर च मिलदा है। You know that it is the water of the ocean which evaporates and forms in the form and is formed in the form of the drops and goes in the sky, becomes the cloud, and finally it comes down on the earth in the form of the rain. And after going through so many different places, we do not know that the drops of the rain have gone to how many places, and after going through many ditches and many ups and down places, finally we do not know that when it goes back and merges into the ocean. So it takes a very long time, and that happens only if God Almighty showers the grace. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਕਿਸੇ ਗੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। You know that sometimes that water has to remain in the company of the dirt for a very long time. For a very long time it remains there, it does not have any flow. After that, sometime when it rains, then with the water of the rain, it flows down to the river, it becomes the river, and then finally it goes to the ocean. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਜਲਾ ਦਈਏ ਬੜਾ ਦੀਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੋਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। When the water of the river falls in the ocean and merges into it, after that no one can say that which is the water of the ocean and which was the water of the river. All the water becomes one. Guru Arjan Dev Ji Maharaj has explained this to us to make us understand that how our soul mingles and becomes one with our soul with God Almighty. He has given the example of a lamp. He says that just like when you light a lamp, and with that lamp, when you light another lamp, both the lights become one, and we cannot differentiate, we cannot say that this light is different than the other. In the same way, when our light goes and mingles in that big light, then both the lights become the same. In the same way, when the water of the river goes and falls in the water of the ocean, both the waters become one. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਜੂਆਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿਤਨੇ ਦਫਾਏ ਪਤਨੀ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਫਾਏ ਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੂਰਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਨ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ। In the same way, being separated from God Almighty, from her origin, from her source, our soul took many births. We do not know that how many times she became the reptiles, how many times she became the plants, how many times she became the worms, how many times she became the husband, how many times she became the wife, and we do not know that how many times it went to which places. No one has any idea that ever since we got separated from God Almighty, where our soul has gone and how much she has suffered. Sometimes she enjoyed the happiness, sometimes she suffered the miseries and the pains. We do not know that ever since we got separated from Him, where we have been and how long we have been separated from Him. ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਹਾ ਜਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,
लेकिन उस ताता उसका पहुँचता ही है, सेक तो चलना ही पैंदा है। The soul is never born, she never dies, but she has to live in the body, and we call this body as the sick body. And when we are living in the sick body, then we definitely feel the sickness. It is like when you put the iron in the fire, even though the iron will not burn in the fire, but still it will be affected by the heat of the fire. In the same way, even though our soul is neither born nor she is dead, but because of the different bodies in which she is put, she is affected by the pains and the miseries. तो प्यारे, जिस आत्मा के उत्ते शब्द ने सवार होकर जाना है, जिहदी संगत करके ही इसने सचखंड आपदे सोमे च फेर जाना है, वो शब्द कोई गाउण बजाउण वाला नहीं, लिखण पढ़न बोलण वाला नहीं। So dear ones, that Shabad, tiding on which our soul has to go back to her origin, that Shabad cannot be read or written or cannot be sung. वो किसी लैंग्वेज का ना हो, किसी भाषा के लफ्ज है, वो लिखण पढ़न तो ऊपर है। It is not of any particular language. It is beyond the reading, writing and singing. शब्द भी ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਵਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। You may call that Shabad as the ocean or the wave of the ocean. Just like the sound is coming out, in the same way Shabad can be called as that sound which is emanating from our real home, which is emanating from that ocean and is coming and sounding behind our in our forehead. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I have said this earlier also that the sound of the river at the place from where it starts is different. When it flows over the rocks and the stones, it sounds different. When the river is flowing over the plain on the sand, then it sounds different. And finally, when the river falls into the ocean, then the sound of the river is different. There is only one water, it is the same river, but because of the different places on which that water traveled, it had different sounds. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In the same way, there is only one Shabad which is being created, which is emanating from Sachkhand, but the sound of that Shabad changes according to the plane that Shabad comes in. ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂ ਸੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। Most of the times, since we have this habit of listening to the outer sounds from ages and ages, from birth after birth, that is why most of the times our attention is always spread outside. We always run outside, and that is why the masters give the example of the outer sounds. They tell us that these are the kind of sounds which you will hear in your within, and whenever you sit down and hear the sound, even if it is a hissing sound, even if it is a very small sound, listen to it
concentrate on it, catch it, and once you have got hold of one sound, don't go on changing it every day. Always go on listening to the same sound, because that particular sound will take you above, because it is the one sound which is coming from our real home, and if we will catch hold of that sound, it will take us over there. कह रहे हो आवाज़ तो इतनी ज़बरदस्त साढ़े अंदर गूंज रही होती है जिन्हें शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ज़्यादा गूंजता है थोड़ा करो तो लेकिन ये सानू इस वेले क्यों नहीं खिंचदा गा कि साडा ख्याल बाहर फैलिया होया है एक तो असीं रोज़ आवाज़ नूं नहीं सुनते जी आवाज़ की महानता नूं सत्संगी समझदा नहीं है कि इहदी कितनी महानता है The dear ones, the sound is so strong in our within that many times in the beginning when the dear ones hear the sound and it is very strong, it is unbearable. So dear ones even request that the sound is sounding too loud and they request to stop it or to make it low. Dear ones do not understand the importance of listening to the sound current. Even now you hear the sound current but it is not pulling you up. Why it is so? Because you are not understanding the importance of meditating on the sound every day. You do not meditate on it every day. That is why your attention is always outside. क्योंकि जिहड़ी खिंचण वाली आवाज़ है कशिश है उस दे पास असीं पहुँचांगे उहदे रेंज विच जावांगे तद ही वो खिंचेगी लोहा अगर मैगनेट दे रेंज विच होएगा तद ही मैगनेट उस नूं खिंचेगा जे लोहा दूर है या लोहा जंगालिया होया है फिर भी उन्होंने खिंचेगा सानू किहड़ी है बुरे कर्मां दी जिहड़ी जंगाल लगी है पापां दी जंगाल लगी है सिमरन दी महानता दा सानू पता नहीं कि सिमरन क्यों जरूरी है हमेशा प्रेमी पुछदे है क्योंकि सिमरन जिहड़ा है यही साडी पापां दी मैल लाउंदा है आत्मा दा शीशा इस दे नाल ही झिलकड़ा है जिस तरह झाड़ू अपने मकान नूं साफ करता है इस तरह जिहड़ा सिमरन है साडे अंदरों सब गंद धो के बाहर कढ़ दिंदा है आत्मा साफ होएगी तो असीं इहदे विच अपना मूँह भी देख लांगे और इहनूं शब्द भी आसानी नाल खिंच लेगा इस वास्ते संत कहंदे नौ द्वारे सिमर दे जरिए खाली करो क्योंकि जदों शब्द दे नाल तुसीं जाके अटैच हो जाओगे शब्द ऊपर खिंच लेगा सिमरन दा मतलब यही इत्थे पहुँचना है We will be pulled by the sound only when we will go in the range of that pulling sound which is sounding in our within. Unless we go in the range of that sound, we cannot be pulled up. Even though we may hear that sound, but since we are not going near that sound, we are not reaching the place where the sound is coming from. That is why we are not being pulled up by the sound. It is like the magnet. Magnet will attract the iron only when the iron is in the range of the magnet. If the iron is not placed in the range of the magnet, no matter what, but the magnet will not attract the iron. And also if the iron is not clean, if it is rusted, even then the magnet will not attract that iron towards it. In the same way is the Shabad, in the same way is the sound. We also have the rust of the bad karmas, of the sins, all the bad things which we do, and because of that dirt which is on our soul, the Shabad, no matter how much strong that Shabad is, and even if you are able to hear it, but still it does not pull us up because we have the dirt, we have the rust of the bad karmas and the bad sins which we do. So that is why the masters always tell us that we should understand the importance of doing the Simran. Unfortunately, the dear ones don't understand the importance of doing the Simran, and that is why they ask me that why it is so that even though they hear the sound current, but still the sound does not pull them up. It is because of the dirt which the soul has accumulated over the ages, and because we do not do enough Simran, we do not remove the dirt from our soul. That is why we do not go near the Shabad, and the Shabad, the sound current does not pull us up. So that is why it is very important for us to do the Simran, so that we may remove the dirt which is on our soul, and after our soul is purified, then that sound will pull us up. Just like the broom cleans all the dirt from the room, in the same way the Simran cleans all the dirt from our soul, and by doing the Simran we can clean the mirror of our soul. If the mirror of our soul is not clean,
We cannot see our image very clearly in that. But once we clear the mirror of our soul, then we can easily see our face, we can easily see our form in the mirror. In the same way, when we will do the Simran and clean the mirror of our soul, then we can easily see ourselves, we can easily hear that sound current and go in the within. So that is why, first of all, we have to vacate the 9 openings of the body by doing the Simran. That is the purpose of doing the Simran. And once we vacate the 9 openings of the body by doing the Simran and reach the place where the sound current is coming, once we have reached there after vacating the 9 openings of the body, then that sound current will pull us up. सिमरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦਿਲ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Simran has the peace in it. Simran has the happiness, and by doing the Simran, our heart cools down. But we, the Satsangis, do not understand the greatness of doing the Simran. Those who know the greatness of the Simran, they do not give it up even for a moment. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ समाप्त हो जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिलेगी, सुखना आएगा तो गुरु का ही आएगा। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that you do the Simran, and by doing the Simran you get the happiness, and in that way you remove all the anxieties and worries which are in your body, and you get the eternal happiness. Guru Sahib says that by doing the Simran we get the eternal happiness. All the worries and the anxieties which are bothering us now, all the bad dreams, all the nightmares which we are having, we can get rid of those only by doing the Simran. If you would do the Simran all the time, then all these bad things will not bother you. If you will have any dream, it will be of the Master. Simran बहुत सारे संतां ने जप करके भी बयान किया है। जो आप पहला जबान दे नाल सिमरन करते हैं, फिर हौली हौली साडी मन की जबान ते सिमरन आ जाता है, फिर रस बढ़ जाता है। इस तरह जो मन की जबान ना सिमरन करदे साडी आत्मा की जबान सिमरन कर लगी है। कि आत्मा की जबान ही है जिहड़ी असी हुण उस सिमरन दे विचों जे दुनिया नूं सोचते हैं, रस आउंदा तां घंटा वधी एक चीज़ नूं सोची जाते हैं, तो जे असी इस दी सिमरन लग जाइए, परमात्मा का सिमरन जबान ते आ जाए, तो प्यारे कई घंटे तुहानूं पता ही नहीं लगेगा बई असी सिमरन करते सी, सानूं कितना चिर बैठिया नूं होया, जां असी तुरे जांदियां तां भी कई दफ़ा कई मील बंदा लंघ जाता है। Many saints have called the Simran as the Jap. Jap means that repetition of something. You know that in the very beginning, first of all, we have to do the repetition of the Simran with our tongue, and once we become perfect in that, once we learn that, then the Simran starts happening with the tongue of our thought or with the tongue of our mind. And when we are able to do the Simran with the tongue of our mind, we start enjoying it, and after that, we do not have any difficulty doing the Simran. When we go beyond that, when we have perfected ourselves in doing the Simran by the tongue of the mind, afterward, the Simran starts happening with the tongue of our soul, and then we start enjoying it very much, and after that, we never realize that how much time we have sat in the meditation, how much time we have done the Simran. You know that it is only because of the enjoyment that you get from the repetition or the remembrance of something that for hours together you go on thinking about something of this world, and you do not even realize, you are not even aware of the time you have spent in thinking or doing the Simran of some worldly thing. So those who get the perfection, those who perfect doing the Simran with the tongue of their soul, they never remain aware of the time. They sit for hours together doing the Simran, and many times when they are walking, they walk for miles together without realizing that how far they have come and how much time they have spent, because once you start doing the Simran with the tongue of your soul, you start getting the enjoyment and the happiness in the beginning. जो मन की जुबान का सिमरन छुट जाता है,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਮਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ, ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਸਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। So first of all we do the Simran with our tongue, and after we have completed that, then we do the Simran with the tongue of our mind, and when we go beyond that, then the Simran starts happening with the tongue of our soul. So Kabir Sahib says that first of all the japa, the Simran which we do with our physical tongue, first of all that dies, and then the ajapa. Ajapa is that Simran which we do with the tongue of our mind. So he says that first of all the japa dies, then the ajapa dies, and after that anhad also dies. He says that the Simran which happens with the tongue of our soul, he calls that as the anhad or limitless. So he says that first of all our japa dies, then our ajapa dies, and then the anhad also dies. When the soul goes beyond that, she climbs on that limitless Shabad and goes to the eternal home. The soul who has reached that, climbing on the limitless Shabad, she can, stretching out both her hands, say that now I am free from the Kal. So the soul who has done all these Simrans and those who have gone beyond all these things, the negative power cannot eat that soul, the negative power cannot bother that soul. So that is why Kabir Sahib says that first the japa dies, then the ajapa, and then the anhad, and the one who is able to do all this, these kind of Simran and go beyond, such a soul is never bothered by the call. ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When the soul of the disciple goes and mingles in the Shabad, after that the master becomes pleased, and after that the duty of the master is completed, and then he becomes very happy. You can go in the within and see that how much the master feels the happiness when he sees that his disciple has merged his soul into the Shabad. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਖੇਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 1 2 3 4 ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ Dear ones, does it cost you anything to do the Simran? You know that the children go on playing, and at the same time they go on counting 1 2 3 4 and like that. In the same way, even when you are walking or talking to other people, still you can do the Simran. You can do the Simran while you are flying in the plane, while you are doing anything of this world. It doesn't cost anything. You don't have to carry any burden on your head. You don't have to do anything. The Simran can go on happening by itself. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। Only those who do the work of the accounts, they have little problem, because by doing the accounting they have to take the help of their mind. Would you speak about the master's grace? क्या आप गुरु की दया के बारे में कुछ बताएंगे? गुरु की दया के बारे में। हाँ भाई, गुरु की दया बारे सदा ही सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ बताया ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संत मत ਦੇ ਵਿੱਚ बताया ही गुरु की दया बारे ਜਾਂਦਾ है। मैं आशा करता है
ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Always in the satsang, a lot is said about the Master's grace. In fact, in the Sant Mat, whatever is said, it is all regarding the grace of the Master. So, you should keep your mind present when you sit in the satsang, because it is the mind to whom you have to explain, to whom you have to make your mind understand. So that is why when you sit in the satsang, you should keep your mind also present here, so that you may know what is being said, what is being talked about in the satsang. So in the Master's path, in the path of the Masters, all what is said is regarding the Master's grace. So you should listen to the talks, you should listen to the satsang very carefully, and always keep your mind present here, so that you may know that what I am talking about. The dear ones who come to see me in the darshan, many of them, they tell me that all the questions, all the things are covered in the talks, in the satsangs. Now we do not have any questions, we do not want to say anything to you, we have come here only to have your darshan. So this is the condition of those people, those who remain present in the satsang, those who keep their minds present in the satsang and listen to the satsangs attentively. The other people, those who do not listen to the satsangs attentively, they have such questions. ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Regarding the Master's grace, I have always said that first of all, the Master is our servant who does not get paid, who does not ask for any payment, and he is such a servant of ours who serves us and never gets exhausted, never gets tired, and even though he does so much for us, but still he never makes us feel that he has done any favor to us. ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਰੋਚ ਕੇ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਅੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। He cleans our courtyard in such a way that he cleans every nook and corner, every place of our courtyard, and he is never lazy in doing that. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੋਚਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। When he scrubs the dirt out from our courtyard, at that time, the initiate, the disciples sometimes resent, sometimes complain, because sometimes it is painful. But at the same time, the element of grace is always there. The Master is gracious also, but sometimes the dirt is so hard that he has to use the scrubber to remove that dirt. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਦੇ ਐ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ 3-4 ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟੇਗਾ। Usually the Masters use their words, and through their words rebuke us and they make us understand. There are only few things which the Masters go on repeating again and again. Again and again in every satsang they talk about the same thing. There are only few things. The things are that you have to come to the satsang, go to do the meditation, and go back to the real home. So these are the only things. But they go on telling us, they go on repeating it again and again to us, expecting, hoping
that if not this word, or if not this statement, maybe some other way which I will talk to them, they will understand, and that will pierce through their heart, and they will understand, and they will do this. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੋ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਮੇਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਵੇ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਹ ਮੇਵੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Tulsi Sahib says that the reality is that the masters bring the fruit from Sachkhand for the souls, and when they offer it to the disciples, when they offer it to the souls, they all come to take that fruit from him. But when they ask for the price of it, and when they are told the price, they refuse and they go away without taking the fruit. Because what is the price that the master is asking for? The master always asks the disciple that, are you ready to sacrifice your head? And when such a price is asked for, the disciple just goes away and does not want that. As a matter of fact, the reality is that the masters neither ask for our head, they don't ask for our body or wealth or anything like that. They only want that we should surrender ourselves to them. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਨੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। The greatest grace of the master is that, first of all, outwardly through the satsang he makes us do the simran, and through the simran he takes us inside. He helps us go in the within, and he goes along with us in the within. And afterwards, when he takes us in the within, he connects us with the Shabad, and inside also. After taking us inside, he does not remain there. He comes back into this world and he gives the satsang to the other souls. First of all, he takes us inside by doing the satsang and by encouraging us. He brings us in the range of the Shabad, and afterwards he connects us with that Shabad. And furthermore, he tells us that where we have to go and where we don't have to go in the inner planes. So this is the greatest grace of the master. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Our elders used to tell us the fairy tales, and they used to tell us that how there were fairies and they had the wings and they could fly. Those were not just the stories, those were the realities. Those are the things of the inner world. Even now, those who do the meditation, those who go in the within, they can see that how the fairies are there, how the souls are over there, those who can fly. And they also tell us about the hell, and when they go by the hell, they can see and they tell us that how the souls are writhing in the pain over there. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਹੈ, ਆਮਲ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੈ। You know that in this world there are many preachers, but there are very few practitioners. There are many people who talk a lot, but there are very few people who will live up to what they talk about. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਡਰੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
परमात्मा है, पर साडियां वो अखां है नहीं देखण वालियां। असी बाहरले इस संसार दे विचों भी समझ सकते हैं कि परमात्मा है, तो वो सानू किवें वक्त दे उत्ते मौत, पैदाइश किहड़ी ताकत है जिहड़ी करदी है, किहड़ी ताकत है कि जिहदे आसरे सूरज चढ़दा है, छिपदा है, वो किहड़ी ताकत है, किहड़ा धुरा है जिहदे उदाले धरती घूम रही है, और किहड़ी ताकत है जिहदे आसरे नींद आउंदी है, फिर बंदा जाग पैंदा है, मर के जागदा है। तो संत कहते हैं नहीं प्यारिओ, एडी वड्डी दुनिया बना के वो इनू सुनना नहीं छड्डिया होया, इनू कोई बनाउण वाला भी है, इनू कोई चलाउण वाला भी है, और उसनूं तुसीं कुदरत कह लो, भगवान कह लो, उहनूं तुसीं किसे नां दे नाल याद करदे। That is why we even say that the words of the masters are like the fairy tales, because we do not live up to the words of the master, we do not practice, and that is why we do not believe in the words of the master, and we think that they are also like the fairy tales. But the masters tell us that no, that is not the case. Whatever the masters say, that is very true, it is not the fairy tale. You should work according to, you should live up to the words of the master, and then you will know that what is the reality. People even say that the existence of God, or God exists only for the cowards. That is also not true. God is there, and it is only because of the God that everything is functioning in this plane, in this world, in a very correct way. Which power is it? Because of that power whom we call as God, that how the sun rises in the time at the appropriate time, and how the sun sets on the appropriate time, and how we go to sleep and then we wake up. It is like we are coming back into the life after the death, and it is only because of the presence of that power that how things are functioning in this world normally. It is only because of that, otherwise how could this world function? We do not know that on the support of which axis this earth is revolving, this earth is rotating. It is the power of that God, and God Almighty, after creating this creation, has not become careless. It is not that He has left this world alone. He is managing this world, He is maintaining and sustaining this world through His power. प्यारे, किहदा दिल करदा मैं बीमार होके रोंदा फिरां, किहदा जी करदा मैं लूला लंगड़ा होके धक्के खांदा फिरां। वो भी बंदे है ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖੋਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। Dear ones, who wants to be sick and who wants to suffer, who wants to be crippled and who wants to be dependent on the others? It is because of that power, and it is because of that power who is keeping the account of everyone's deeds, that people have to go through all this. Otherwise, you know that there are so many people in this world who have nothing, and there are so many people here who have millions of dollars with them, and who have bed which is made of gold and which is very expensive, and there are people who do not have any bed or any food to eat. So who arranges for all this? Who is deciding all this? There is some hidden power who is taking care of all the accounts of the deeds we do. Guru Nanak Dev Ji Maharaj कहते हैं, आपे भांडे साजे आपे पूਰਨ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਣ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। Guru Nanak Sahib says that he himself creates these vessels, he himself creates these bodies, and he himself has put his power within the body. To some people, he has given, some people sleep very comfortably while the others stand by them, guard them all night. There are some people who have in abundance, and there are some people who do not have enough. So it is all in the hands of that God Almighty
who can question him, who can ask him that why he has done the things like that? परमात्मा नज़र करता है, सब तो पहला वो सानू संगत दे विच लियाउंदा है, गुरु दे कोल लियाउंदा है, गुरु दया करता है, वो सानू अनमोलक हीरा नाम दा भेद दिंदा है। So it is all due to the grace of God Almighty. First of all, when God Almighty showers His grace upon us, He brings us to the perfect Master. And when the Master showers His grace upon us, He gives us the precious jewel of the now. सब तो वड्डी दया ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the greatest grace of the Master is that He guides us in the inner planes and He takes us to God Almighty. ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਦਾ ਦਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। The grace of the Master cannot be described in words. Guru Nanak Sahib said that Sadguru is the form of grace and he always showers his grace. ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। The truth is that this grace of the Master cannot be described in the words. Only he who has that grace of the Master, he who has got even a little bit of grace of the Master, even the fraction of the little bit of the grace of the Master, he becomes overwhelmed and only he knows that how much grace he has received from the Master. ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆਓ ਚੱਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖੋ। So dear ones, I hope that all of you will make little bit the efforts. The Masters never give us very long promises. They tell us the stories and they give us the examples and using the signs in the stories. They tell us so that we may make some efforts to go in the within. The Masters always tell us that you come, you do and you see and you come within. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Master Kirpal Singh Ji used to say that what a man has done, a man can do. Since I myself have done this, that is why I know that everyone can do this, and that is why the Masters come in this world only to show us the reality, only to show us the truth, but we are the forgetful ones and we do not make the efforts and we are not ready to see the truth. ਸਾਰੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਸ਼ਰਦੀ। हाँ भाई मैं शर्दी का सानू फिर कहना चाहूँगा कि आपके कपड़े का जरूर ध्यान रखो। सुबह तो चल के भी आने इतने क्योंकि सर्दी काफ़ी है। एक इन्फ्लुएंजा जो होता है सारे में हो जाता है एक दूजे तो दूसरे। Well, once again I would like to tell you about the cold, that it is very cold, so you should keep yourself warm. When you come in the morning from your rooms over here, even at that time you should keep yourself covered, because you know that if one person gets the flu, then other people also catch it from them. हाँ भाई कल नो सत्संग भी अंदर ही होएगा क्योंकि इन्हों वो जगह है फिर तो कोई बना लेगा ठीक ढंग ना तो सारा तो सर्दी का असर है। मैं ये सोचता भी शायद आज सर्दी ना हो। But tomorrow we will have the satsang indoors, inside. Since this is a new place, later on Prabhu will improve it. Today I thought that maybe it is not that cold,
but it was cold. ये सारे कहानी इकट्ठे जी Good night. Nice sunset. तो बचत हो जाएगी। नहीं सारी बात पानी भी सारा ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ Sorry? When they pull the car up. बच्चे बन गए ना। अरे बना दे, देखो रोक रहा है।
ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Salutations unto the feet of Supreme Fathers, Lord Almighty Sound and Kripal, who have had mercy on the poor souls, have given the gift of the devotion and also the opportunities to do the devotion. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾਸਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰੈ ਤੁਝੇ ਨਾ ਪਿਆਪੀ ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly explains to us. He says that first of all, wake up early in the morning in the ambrosial hour and then connect yourself with the Shabad. And all throughout the day, remain connected with the Shabad. He says that just by getting up in the morning and connecting with the Shabad in the ambrosial hour is not enough. You should be connected with the Shabad all throughout the day. He says that wake up early in the morning in the ambrosial hour, meditate on the Naam. If you will remain connected with the Naam, the forces of the negative power will not bother you.
So he says that if we will remain connected with the Naam in the early morning hours and also before we go to sleep, if we do the meditation of the Naam, then our attention remains at the eye center and no forces of the negative power can ever bother us. हाँ भाई आँखें बंद करके अपना सिमरन शुरू करो. So all of you start doing your simran, closing your eyes. कृपाल यही संदेशा देता और यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है छल फरेब के किले एक दिन दुनिया में ढह जाते हैं छल फरेब के किले एक दिन दुनिया में ढह जाते हैं रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है इतने सारे पाप साथ में इतने सारे पापी हैं इतने सारे पाप साथ में इतने सारे पापी हैं कृपाल ताकत तेरी जय हो सबका भार उठाती है कृपाल ताकत तेरी जय हो सबका भार उठाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है तेरी नहीं बेगाना जो भी है सब अपना है ना कोई वैरी नहीं बेगाना जो भी है सब अपना है एक नूर से सब जग उपजो गुरबाणी बतलाती है एक नूर से सब जग उपजो गुरबाणी बतलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन
तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी, गुरु कृपाल तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी, उसके आगे काल कांपता और मौत घबराती है। अजायब कृपाल तो मंगला माफी, अजायब कृपाल तो मंगला माफी, जे जिंदड़ी सुख चाहती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेश देता, हमें यही सिखलाती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। This morning we will not have the private darshans with Sanji, so the dear ones who are signed up for today will see him tomorrow. साढ़े Johnny, Colleen, Amelia, Nasumi,
joy. Say only may dar dar kirke rati pagal hogi. Kirta jani koi na miliya na suni ar joy. Ki yara mera ni dili sahara mera ni dili yara mera ni dili sahara mera shabdamdari seyo dina dayali seyo Satguru sona mera ekir palani seyo dina dayali seyo chaladare o dune tapake tata tiratanaya shivdavale te mandir puje kise na dukkha vandaya chaladare o dune tapake tata tiratanaya shivdavale te mandir puje kise na dukkha vandaya nimera mahi aya nimenu rasate paya nimera mahi aya nimenu rasate paya dare titarani seyo dina dayalani seyo Satguru sona mera ekir palani seyo dina dayalani seyo Sona darshati kamo sabanu sunakira pala piyare e bapari ajaiba di chendari lavo para kinare Sona darshati kamo sabanu sunakira pala piyare e bapari ajaiba di chendari lavo para kinare Nisacha Santa Aya Nimera Kanta Aya Nisacha Santa Aya Nimera Kanta Aya Kare Kirari Seyo Dina Dayali Seyo Satguru sona mera ekir palani seyo dina dayali seyo ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Salutations unto the feet of Supreme Father, Lord Almighty, Sound and Kripa, who have had mercy on the poor souls, gave the gift of their devotion, and also the opportunities to do the devotion. ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ This bhajan was full of pain, full of yearning. It was full of love for the Master. As it said that no matter how good karma we do in this world, we have to come back into this world to enjoy the fruit of that good karma, because that good karma does not make us achieve the liberation. That good karma does not release us from this world. Except for the Naam, there is nothing else which can liberate us from this world. हाँ भी अखां बंद करके अपना सिमरन शुरू करो All of you close your eyes and start doing your Simran.
Today we have the question answer session, and it will happen outside. Those who would like to ask the questions should please write it down on the piece of paper and give it to me before Sanji comes down. और सत्संग सुनाता है किस तरह अंदरले मंडलां दा वो दसदा है कि Go in the within, and he goes along with us in the within. And afterwards, when he takes us in the within, बुजुर्ग सुनाते हुए है कि इस तरह परियां सन उधर मेरे फंग आ जाते नहीं ये and they had the wings and they could fly. Those were not just the stories; those were the realities. Those are. फिर बंदा जाग पैंदा है मर के जागदा है तो संत कहते हैं नहीं प्यारे Because we do not live up to the words of the Master, we do not practice, and that is why we do not believe in the words of the Master.